Tokuchingamdzai vana vaMwari kuchirongwa chedu Konhai Pastor. Mufaro wangu kusangana nemi zvakare makusina nhasi toda kutenda nenguva yatiri kuva nayo nevazhinji vari kukoveranawo zvakare nevamwe tichitendawo zvakare nevakuru ramba vachibvunza mibvunzo imwe inenge iri mitsva imwe inenge iri mafollow up questions from zvatinenge takadzidza kumashure musaregedza kuita izvozvo. Nhasi tiri kupindura zvakare mubvunzo wakabvunzwa noumwe wedu wakarerekera kune zvekuroora newanano asi wa a bit different from what we have been learning so far. Anoti iye from Genesis 38 verse 1 to 10 tinobvumidzwa here kuita family planning. Okay, tikaiti tamhanya kuna Genesis 38 kwacho verse 1 to 10 tuverenge nyaya iripo then tozoona kuti Bible rinotibatsira sei pamubvunzo iwoyo. Genesis 38 verse 1 to 10 pane nyaya yaJudha naTamar. And it came to pass at that time that Judah departed from his brothers and visited a certain Adulamite whose name was Hira. And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite whose name was Shua. And he married her and went in to her. So she conceived and bore a son, and he called his name She conceived again and bore a son, and she called his name Onan. And she conceived yet again and bore a son, and called his name Shelah. He was at Kezib when she bore him. Then Judah took a wife for his firstborn, and her name was Tamar. But Judah's firstborn, was wicked in the sight of the Lord, and the Lord killed him. And Judah said to Onan, the secondborn now, go into your brother's wife and marry her, and raise up an heir to your brother. But Onan knew that the heir would not be his. And it came to pass, when he went into his brother's wife, that he emitted on the ground, lest he should give an heir to his brother. And the thing which he did displeased the Lord. Therefore he killed him also. Saka ndopatorwa nyaya iyi nemunhu ari kuti saka tobvumirwa kuita family planning because munhu ari kuti Onan ari kuita sekunge akashandisa nzira yekuti pasava nemwana. Saka Mwari anotendera here kushandisa nzira dzekuti pasava nemwana. Pandira kuti nzwise kuti chisina kufadza Mwari apa pane zvakaitwa naOnan chii. Regai tange taverenga kuna Deuteronomy 25 verse 5 tichidzika tinyatsonzwisisa context yacho kuti chii chakagumbura Mwari pane zvakaitwa naOnan. Inyaya here kuti akarasira mbeu pasi kana kuti imwe nyaya. Deuteronomy chapter 25 verse 5. If brothers dwell together and one of them dies and has no son, the widow of the dead man shall not be married to a stranger outside the family. Her husband's brother shall go into her, take her as his wife, and perform the duty of a husband's brother to her. And it shall be that the firstborn son which she bears will succeed to the name of his dead brother, that his name may not be blotted out of Israel. But if the man does not want to take his brother's wife, then let his brother's wife go up to the gate to the elders and say, my husband's brother refuses to raise up a name to his brother in Israel. He will not perform the duty of my husband's brother. Then the elders of his city shall call him and speak to him. But if he stands firm and says, I do not want to take her, then his brother's wife shall come to him in the presence of the elders, remove his sandal from his foot, spit in his face, and answer and say, so shall it be done to the man who will not build up his brother's house. Saka mukadzoka kunyaya ya Onan, chakagumbura Mwari inyaya kuti Onan akaramba kumutsa imba yamukoma vake. Yeti Mwari akanga atodzidzisa kuti kana paitika tsaona dzakadaro ngapawane wemhuri anoita make sure kuti zita ramukoma harifi mumhuri iyoyo. It was not the method which angered God, but it was Onan's denial to take up his God ordained duty. Noza muri kuona kwataurira kuna Deuteronomy kunotonzi shangu yake yaibviswa osvipirwa mate kumeso otemwa neshangu iyo onzi ngazviitirwe munhu anoramba kumutsa imba yababa vake. Saka muchaona imimi kuti issue chayo was not kuti Onan akaramba akaita family planning. Onan haana kuita family planning. Akaramba kumutsa imba yamukoma vake. Now ndira kupai example ya Isaac ndiyo ndichangoshandisa iyoyo munyatsoona kuti whatever method was being used vakawanda but ndira kushandisa Isaac nora kwetime yedu. Whatever method was being used, Isaac controller wantu hwevana vake. Mukaenda pana Genesis 26 verse 8 inoti iyo, now it came to pass when he had been there a long time, the Isaac that Abimelech king of the Philistines looked through a window and saw, and there was Isaac showing endearment
to Rebecca, his wife, of course, version root endearment, but version, he saw Isaac sporting, S-P-O-T, without S-P-O-R-T, sporting with his wife, achitamba. And Abimelech said, what is this that you have done? To us, one of the people might soon have lain with your wife and you would have brought guilt on us. Isaac pakaenda kugerari munyika yemafilistia mazuva enzara akasvika kuchitonga Abimelech akabvunzwa nezvaRebheka akati ihanzvadzi yangu. Saka vanhu vaitofunga kuti ihanzvadzi nehanzvadzi. But umwe musi zvinonzi Abimelech achiona pawindo akaona katambiro kaita Isaac naRebheka akati no akasika hanzvadzi nehanzvadzi akanheke murume nemukadzi. And chicha waita ichi iye efunga kuti ndikaudzawana kuti mukadzi wangu anondiuraya because Rebecca was beautiful. Zvakamboita baba wake futi Abraham. Saka katambiro kaitoita Isaac kanotudza kuti Isaac was still meeting his wife. Vaitosangana semurume nemukadzi, but hapana kuitwa vana. Vana vanga vaitwa rini? Mukaverenga pataverenga verse ya 8 iyo yatoti when he had been there for a long time. Because Isaac akaita vana ane 40 years, ane 60 years, ndopa akatanga kuita vana wekutanga. Then achinzi akagara nguva yakareba kunyika yaAbimelech, hapana mwana akabarwa, but he was still sporting with his wife. Aitotamba nemukadzi wake zvekusangana kwemurume nemukadzi zvakagutsika. Abimelech akagutsika kuti uyu murume nemukadzi uyu, but hapana vana vakaitika. Then Genesis iyo chapter 26 mukaramba muchidzika kubva pavhesi ya 12 to 14 pane pfungwa ndiri kuda ipapapo. Then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. For he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants. So the Philistines envied him. Atipuwi history kuti Isaac had many children. Trungopiwa Jacob and Esau. But he was blessed by God. He became prosperous. He continued to be prosperous, and he was very prosperous, and he had many flocks and herds and servants. Sanguva yese agara Isaac na Rebecca, he only had 2 sons. We don't know which method he was using not to have children again. We don't know whether, but what we know is somehow Isaac had a method of controlling the number of children that he had. Saka mukazoverenga vhesi yandiri kuda kupedzisira yekuna zvirevo, tobva tasiya taisa principle ipapo. Kana uchifunga kuva kana kusava nevana vakawanda, kuwanda kwacho kusingazikanwe kuti kungani zvakare. Mumwe ndakambomubvunza akati 4 vakawanda, mumwe ndikamubvunza akati 10 ndo vakawanda, mumwe ndikamubvunza akati 7 ndo vakawanda. Mukaenda pana zvirevo chapter 13 verse 22, a good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Murume akanaka anosira nhaka vazukuru vake. Murume akanaka anosira nhaka vazukuru vake. A good man, which means a bad man dies without leaving anything to his children's children. Anotombotora vana vake iye, vana vevana vake. Saka kana uchiunganidza vana vausingagoni kuzosira nhaka yevana vavo, you are not a good man before God. You need to ask Isaac kuti akazviita sei usare nevana vaunogona kuti kana waita vana iwewe vana vavo vanosara vachiti tiri kudya mari dzasekuru vedu, tiri kugara mudzimba dzatakavakirwa nasekuru vedu, tiri kudhiraivha mota dzatakatengerwa nasekuru vedu tisati tavako. Ukaona usati waakugona kuita izvozvo, then bvunza Isaac kuti akaita sei usare nenhamba yaunogona kuita izvozvo, because Mwari anoti it's only a good man who does that, which means ukafa usina kusiyira vazukuru something to live on, you are not a good man. Wakatotambura kuchengeta vako because waitutira nekututira. The principle is, are you able to leave an inheritance for your children's children? If yes, then please go ahead and have as many children as you can have. May God bless you.